as essential. What do we mean by essential medicine? Essential medicines are those drugs that satisfy the health care need of the majority of population. That's the definition given by World Health Organization in 1975. They should be available at all times. এটা এই অল্পগুলো মেডিসিন কিন্তু মেজরিটি অফ দ্য পপুলেশন জন্য দরকার। So they should be available at all times in appropriate dosage forms, in adequate amount, and definitely at a cost that is affordable to the community and the individual. Now, history of WHO model list of essential medicines. এই যে এসেনশিয়াল মেডিসিন কনসেপ্টটা এলো, তারপরে প্রথম টানজানিয়া বলে কান্ট্রি রয়েছে, সে নিজের কান্ট্রি একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টটা বার করেছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি টু ডেভেলপ দি এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট। WHO brought out its first model list of essential medicine in 1977. That list included 208 medicines total. Now this WHO list is updated. This WHO list is updated every 2 years. The last list is the 23rd one that has been brought out in July 2023. The list contains 591 drugs at present. A separate list for the children essential drugs is being brought out among the essential list since 2009, and the latest one is of 9th edition. Now, coming to our country India. India brought out its first national list of essential medicine NLEM in 1996. That list contained 279 medicines. The last list has been brought out in 2022. তার আগে 2015 তে বেরিয়েছিল। The list brought out in 2022 contains 384 medicines. That is 8 medicines more compared to the list brought out in 2015. Among the list brought out in 2022, 34 new drugs have been added from the list in the 2015 and 26 drugs have been deleted. Now, how to choose a drug, essential medicine drug? Now, there are certain criteria that has been laid down for choosing of the essential medicines. First one is efficacy and safety. The drug we are choosing in the essential medicine list, their efficacy and safety data should be there in relevant clinical studies. একটা drug যদি আমি মানুষের চিকিৎসা করার জন্য চুজ করব, that should be efficacious, that should treat the disease, and that should be safer. Okay. Dosage form. The drug that should be chosen should be available in a dosage form that ensures its quality, including the bioavailability and manufacturing and storage form. The choice of drugs should also be guided by the pattern of prevalent diseases. যে ডিজিজটা আমার কান্ট্রিতে চলছে সেই হিসাবে, সেই প্যাটার্ন হিসাবে আমি ড্রাগটা চুজ করব। So the drug should be chosen by the pattern of prevalent diseases, by local facilities for manufacture and storage, by the genetic, demographic and environmental factors, and financial resources, very important. যেভাবে আমার হেলথ বাজেট রয়েছে সেভাবে চুজ করতে হবে। And definitely when 2 or more drugs are available, when the 2 or more same class of drugs are available, to choose among them which one will be the essential medicine, that should be guided by the relative efficacy, কোনটা more efficacious রয়েছে, by the relative safety profile, and definitely cost benefit ratio will be a major decision factor, because আমাদের কান্ট্রিতে এটা ডেভেলপিং কান্ট্রি রয়েছে, 80% of the population are rural. Now, generally most of the drugs chosen for the essential medicine list, they are single compound, but some of the fixed dose combination. What do we mean by fixed dose combination? যেখানে একটা প্রিপারেশনে it contains more than one active ingredient. সেখানে তো most of the drugs chosen in the essential medicine list, they are single compound, single active ingredient.
but some of the fixed dose combinations are also chosen, provided that each of the ingredient in the fixed dose combination, they are needed in the population, and each of the ingredients should be, and all of the ingredients should be needed by the population, and definitely that has got added advantage over the single compound with efficacy or safety or adherence. একটা মানুষের একটা তিনটে ড্রাগ দেওয়া হয়, সে কিন্তু একটা ড্রাগ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু যদি আমি একটা পিলে তিনটে ড্রাগ কম্বাইন করে দিই, the adherence chance is more. So with an added it should be clear that the fixed dose combination that has been chosen, that is relatively efficacious compared to the single compound each, or safer, or adherence. And definitely, like in case of anti-tubercular treatment, we give more than one drug for treating the tuberculosis, or HIV, we give more than one drug. Why? Because the chance of re-emergence, because the chance of chance of একটা ড্রাগ কাজ করতে বন্ধ করে দেয়, ঠিক আছে, টিউবারকুলোসিসে, এই দু তিনটে ড্রাগ কম্বাইন করি আমরা উইথ ডিফারেন্ট মেকানিজম অফ অ্যাকশন, যাতে তোমার সাসেপ্টিবিলিটিটা টু দ্য ড্রাগ মেনটেন থাকে, ঠিক আছে। তো এইটাও একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনে ইন কেস অফ malaria, falciparum malaria, in case of tuberculosis treatment, in case of HIV treatment. The selection of the essential medicine in the list is a continual process. এটা নয় কি আমি একবার বানিয়ে নিলাম সেটা কমপ্লিট আর হবে না। কেন? কেন কি ডিজিজ প্যাটার্নটা চেঞ্জ করে, জেনেটিক ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইলটা চেঞ্জ করে, প্যাটার্ন অফ ডিজিজটা চেঞ্জ করতে পারে। newer drugs আসছে that can be more efficacious, more safer. So it should be a continual process, and it should be guided by the demographic profile, the development of a newer drug, and basically progress in the pharmacological studies. Essential medicine drugs are now being chosen as per the rationally based treatment guideline. প্রত্যেকটা কান্ট্রি নিজস্ব একটা ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন ডেভেলপ করে ডিফারেন্ট ডিজিজ উপরে, সেই ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন বেসিস উপরে কিন্তু এখন এসেন্সিয়াল ড্রাগসটা চুজ করা হয়। Now what are the advantages of forming essential medicine list? Number one, improved availability of medicine. আমি যদি জানি কি 100 মধ্যে 10টা মেডিসিন যদি আমি রাখি, তাতে আমি মেজরিটি অফ দ্য পপুলেশন চিকিৎসা করতে পারবো, তাহলে কিন্তু আমি সেই মেডিসিনগুলো যদি অ্যাভেলেবল রাখি আমার কাজটা চলে যাবে। সো ইট লিডস টু ইমপ্রুভড অ্যাভেলেবিলিটি অফ মেডিসিন ফর দি মেজরিটি অফ দ্য পপুলেশন, নট অল। কস্ট সেভিং, ডেফিনেটলি আমি যদি 10টা ড্রাগ মধ্যে জানি কি কোনটা ড্রাগটা মোর কস্ট এফেক্টিভ, যদি সেটা অ্যাভেলেবল রাখি, তো ডেফিনেটলি আমি কিন্তু কস্ট বার্ডেন অফ দ্য কান্ট্রি কমাতে পারছি। কস্ট সেভিং অ্যান্ড মোর রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগস। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই? Now the second topic, fixed dose combination. এটা আগে কিছুটা বলেছি আমরা কি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনে একটা প্রিপারেশনে মোর দ্যান ওয়ান অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে। A large number of pharmaceutical preparations contain 2 or more drugs in a fixed dose ratio. These are called fixed dose combination of drugs. Now what are the advantages of the fixed dose combination of drugs? Number one, convenience and better patient compliance. Already discussed. একটা পেশেন্ট যদি 3টে ড্রাগ দেওয়া হয় তার জায়গায় যদি একটা পিল দিই আমি, তো কমপ্লায়েন্সটা বেটার থাকবে। নাম্বার টু, সার্টেন ড্রাগ কম্বিনেশনস আর সাইনার্জিস্টিক। সাইনার্জিস্টিক মানে কি বলতে পারবে? একজন কেউ জোরে বল। আমি একটা মানুষকে ড্রাগ ফর এক্সাম্পল এ দিচ্ছি, আর ড্রাগ বি দিচ্ছি। যদি ড্রাগ এ আর বি আলাদা করে, ড্রাগ এ আলাদা দিই তার একটা এফেক্ট থাকবে, ড্রাগ বি আলাদা দিই তার একটা এফেক্ট থাকবে। যখন দুটো ড্রাগ কম্বাইন করছি, তো একটা হতে পারে কি দুটো ড্রাগে যা এফেক্ট ছিল দুটো কম্বাইন করে গেল। সাইনার্জিস্টিক মানে যে কম্বাইন্ড এফেক্টটা রয়েছে সেটা কিন্তু মোর,
compared to individual efficacy. That means A plus B is the efficacy is more with AB. মানে এটা efficacy যদি x থাকে, beta efficacy যদি y থাকে, the efficacy of AB will be more than x plus y. That is synergistic. So, certain drug combinations are synergistic. Example, antimicrobial drug cotrimoxazole that combines sulfamethoxazole trimethoprim. It's a synergistic combination. Levodopa plus carbidopa, it's an anti-Parkinsonian drug commonly used. That's an example of the synergistic combination. When we combine two drugs, the therapeutic effect may add while the side effect may not. Like amlodipine and atenolol, antihypertensive drug. When we combine two drugs, the side effects may cancel each other. Like commonly we use diuretic, thiazide plus potassium sparing diuretic, thiazide কি করে পটাশিয়ামটা কমিয়ে দেয় বডিতে, হাইপোক্যালেমিয়া করে, আর পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিক কি করে পটাশিয়ামটা বাড়িয়ে দেয়. So when we are combining two drugs, the chances of hypo or hyperkalemia will be lesser. ঠিক আছে? Ensures that the single drug will not be administered. এটা basically in case of treatment of tuberculosis, falciparum, malaria, HIV, AIDS, রেজিস্ট্যান্ট কেসেসগুলো না হয় তাই জন্য একটা সিঙ্গেল পিলে মাল্টিপল ড্রাগসটা কম্বাইন করা হয় যাতে রেজিস্ট্যান্স না হয়, কেন? বিকজ অফ ইমার্জেন্স অফ রেজিস্ট্যান্স ইন কেস অফ টিউবারকুলোসিস, falciparum, ম্যালেরিয়া, এর জন্য কিন্তু গভর্নমেন্ট পলিসিগুলো করা হয়েছে কি একটা ড্রাগে মাল্টিপল ড্রাগস কম্বাইন করার জন্য. ইটস ওয়ান অফ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন. ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যখন দুটো ড্রাগ কম্বাইন করা আছে A plus B, patient may not require B, but if we prescribe fixed dose combination, he is forcefully taking both the drug, although he does not require one drug. Dose of drugs need to be adjusted and individualized. একটা fixed dose combination সেখানে কিন্তু দুটো ড্রাগ বা মোর দ্যান টু ড্রাগস they are combined in a fixed dose ratio. কিন্তু একটা পেশেন্টে একটা ড্রাগ বেশি মাত্রায় লাগতে পারে, একটা ড্রাগ কম মাত্রায় লাগতে পারে. That cannot be adjusted with the fixed dose combination. Time course of action of the component may be different. দুটো ড্রাগ একটা হাফ লাইফ বেশি, একটা হাফ লাইফ কম. So it's not relevant to combine two drugs having different half life or different time course of action. Altered renal or hepatic function may differently alter the pharmacokinetics of individual compounds. Renal and hepatic function may differently alter the properties of individual compound. একটা ড্রাগ A কিন্তু রেনালি এলিমিনেট হয় না, তো রেনাল ফেলিওরে কিন্তু ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার লাগে না. একটা ড্রাগ B যে 80% অফ দ্য ড্রাগ কিডনি দিয়ে এলিমিনেট হচ্ছে, তার ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগবে. তো যদি পেশেন্টে হেপাটিক অর রেনাল ডিসফাংশন থাকে, then basically fixed dose combination will not be a wise choice here. Adverse effect cannot be ascribed to a particular drug. একটা fixed dose combination এ যদি adverse effect হয়, if there is any adverse effect to the fixed dose combination, we cannot say that the side effect is due to this drug. এটা ড্রাগ A জন্য থাকতে পারে, ড্রাগ B জন্য থাকতে পারে. We cannot ascertain with the fixed dose combination. যদি ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগ দিই আমরা বুঝতে পারবো কি এই ড্রাগের জন্য রয়েছে. ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনে ইন্ডিভিজুয়াল কোন ড্রাগটা করেছে জানা সম্ভব নেই. Contraindication to one product contraindicates the whole product. ড্রাগ A যদি contraindicated থাকে A plus B দেওয়া যাবে না, ড্রাগ B যদি contraindicated থাকে ড্রাগ A plus B দেওয়া যাবে না. তো একটা ড্রাগ যদি contraindicated রয়েছে fixed dose combination দেওয়া সম্ভবই নয়. Confusion of therapeutic aims. একটা জেনারেলি একটা ডক্টর বা একটা ক্লিনিশিয়ান যারা ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন প্রিসক্রাইবটা করছে, তারা একটা সেন্স চলে আসে কি আমি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন প্রিসক্রাইব করছি, দ্যাট ইজ সুপেরিয়র টু দ্য সিঙ্গল ড্রাগ. তো ইটস আ ফলস therapeutic claim and false sense of superiority of two drugs over the single drug. Before prescribing, physicians should always ascertain that each of the drug is required by the patient.
If any one of the drug is not required, then he should not prescribe the fixed dose combination. Only a handful only a handful of drugs are rational and justified among the wide variety of fixed dose combinations that are available in the market. এখানে কোনো জিজ্ঞাসা করা আছে রে? ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের অ্যাডভান্টেজ কি আছে রে বল তোমাকে, দেখি বলতে হয় বল না। সাইনার্জিস্টিক এফেক্টটা থাকতে পারে। হ্যাঁ, তাতে এফিকেসিটা বাড়াচ্ছে, কিন্তু সাইড এফেক্ট ডিফারেন্ট জন্য অ্যাডাপ্ট হচ্ছে না। দুটো ড্রাগের সাইড এফেক্ট উল্টো আছে, লাইক উই আর ইউজিং thiazide diuretics and potassium sparing diuretics combinedly. So the side effect may cancel each other while the therapeutic effect is not cancelling. ঠিক আছে, the compliance will be better, very on the top compliance will be better. ঠিক আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি আছে বল, বল ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আছে? দুটো হাফ রেট দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে, দুটো হাফ রেট মানে টাইম কোর্স অফ অ্যাকশন ডিফারেন্ট থাকলে। হ্যাঁ, আর গুড। সরি জোরে বল। আর যদি কোনো একটা ড্রাগ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড আছে আর একটা ড্রাগ দেওয়া সম্ভব নেই। আর পিছনে বল রে। হ্যাঁ, ওকে বলেছি, আমাকে পিছনে না তোকে লাল গঞ্জি বসে আরে বসে তোকে বললাম। হ্যাঁ বল নেক্সট। আর কিছু রে, আর কি বলবে? ঠিক আছে বসিয়া। হ্যাঁ বল। ও বললো কি যদি, হ্যাঁ ঠিক আছে। Now next, over the counter drug. Generally the drugs which are available in the market, one of the mode of classification is prescription drug and non prescription drugs. Prescription drug মানে যে ড্রাগটা রিটেল থেকে নিতে গেলে একজন ক্লিনিশিয়ানের, একজন প্রেসক্রাইবারের প্রেসক্রিপশন লাগবে, ঠিক আছে। The drug to be sold in retail should be prescribed only in the presence of a prescription by a registered medical practitioner, that are prescription drugs, and most of the drugs fall under this category, ঠিক আছে। So majority of the drugs require prescription by a registered medical practitioner to be sold in retail. These are called prescription drugs in India. ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন ড্রাগসকে বিভিন্ন শিডিউলে ডিভাইড করা হয়েছে। সো they have been placed in Schedule H. Prescription drugs are placed in Schedule H of the Drugs and Cosmetic Rules 1945, and these are amended from time to time, ঠিক আছে। Now the other group of drug, that is the non prescription drugs, these are also called over the counter drugs. কেন কি এখানে প্রেসক্রিপশন কিছু লাগে না, they are generally considered harmless and that can be taken from the retail without a prescription. So but few drugs are considered relatively harmless and can be procured without a prescription. These are called non prescription drugs or over the counter drugs. Examples, very few are there, like analgesics, paracetamol or aspirin. Paracetamol তুমি দোকানে গিয়ে চাও দিয়ে দেবে, ইনফ্যাক্ট অনেকগুলো মেডিসিন তারা যায় দেওয়া উচিত নয়, like antibiotics, that should not be given, they are giving it. But the examples of over the counter drugs are analgesics including aspirin and paracetamol, laxatives like lactulose, vitamins, ferrous salts, antacids and others. These are some of the examples of over the counter drugs.
Finally, herbal medicines. Herbal as a term so is derived from the plants. Traditional medicines, because it has been prevalent in our country, present in our country for a long time. Medicinal plant preparations or traditional medicines that are explained in classical Indian literature like Rig Veda, Susruta Samhita and Charaka Samhita. They contain active ingredient that is obtained from either the whole of the plant or from its leaves or roots or the flower and fruits. They have effect on the body system. जे कोनो drug, जे कोनो medicine, be it Ayurvedic, be it herbal, if it acts on the body, if it has got some beneficial effect, that should have some side effect also. ठीक है? So they have effect on the body systems and should be taken with the same caution like conventional medicines. Now, clinical data and safety regarding the herbal medicines are of great concern. Why? Number one, the method by which it is prepared from the plants, the purification process is not well described. Number two, variation in quality among different brands. একটাই মেডিসিন ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডসে ডিফারেন্ট কোয়ালিটি রয়েছে, স্ট্যান্ডার্ডাইজড ডাটা নেই। Herb drug interaction is common. We say Ayurvedic medicine or herbal medicine, it's no side effects. We know drug interaction for allopathic medicines, but many of the herbal drug and allopathic medicine side effect interactions are also there. We are not knowing it. So herb drug interaction is common. May cause renal or hepatic dysfunction because of the presence of either lead or arsenic or iron or mercury, may cause renal or hepatic dysfunction, and if not stored properly, the herbal medicines, they can lead to the growth of the fungus aspergillus flavus. Now these are some of the herbal medicines available. Number one, St. John's wort or Hypericum perforatum. They cause inhibition of the reuptake of the serotonin or dopamine and norepinephrine in the brain, and they are useful in depression, anxiety and premenstrual disorders. Ginseng is very commonly used by the allopathic doctors. They are used in common cold, prophylaxis of cancer and basically diabetes mellitus. Ginkgo, these are many a time prescribed by the neurologist for the treatment of dementia, right? Garlic, they have got lipid lowering effect. They cause inhibition of HMG CoA reductase inhibitors. Amlaki, they are useful in duodenal ulcer, hyperacidity, gastritis and others. Trikatu for the cough, cold, rhinitis and bronchial asthma. Haritaki, constipation, hemorrhoids, hyperacidity. Daru haridra, conjunctivitis for eye conditions basically. Conjunctivitis, trachoma, chronic eye inflammation. Sirisa for the allergic and chronic skin diseases like eczema. Triphala decoction, washing inflamed eye in conjunctivitis. Karanja, skin diseases like ringworm, scabies, eczema and leukoderma herpes. Pipali mula, mula means root of the pipali plant. Headache, insomnia, cough, cold and chronic bronchitis. Ashwagandha, very commonly used in Ayurveda, relieve weakness, malaise, impotence and mental stress. Satpushpa, painful menstruation. अच्छा वेल लवंगा दांते ব্যথা হলে মা বলে কি লঙ্গের তেলটা দিয়ে দাও, তো লবঙ্গা useful in toothache, dental caries and painful conditions after tooth extraction. Neem for the skin disorders, wounds, ulcers, loss of appetite and diabetes mellitus. Aloe vera is commonly used by the dermatologist. Psoriasis, minor burns, skin abrasions, acne, reduces skin wrinkles, helps to lower blood glucose and cholesterol level. Now Chyawanprash, they are commonly they are very much available in the market. It is again a herbal product.
is a combination of ashwagandha, pipali, cinnamon, cardamom, vasaka, honey, sugar, ghee, butter oil with added flavor, and they are marketed to boost immunity, decrease fatigue, maintain vitality, function of lungs is improved, and overall health of the body is improved. Regulatory bodies for the herbal medicines, এই যে হার্বাল মেডিসিনগুলো রয়েছে সেটা মার্কেটে কীভাবে রেগুলেট করা হয় কে রয়েছে, they are regulated by the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, that is Ayush. The regulatory provisions are laid down by Drugs and Cosmetic Act 1940 and Drugs and Cosmetic Rules 1945, the same regulatory body act that also guide allopathic medicines also. Drugs and Cosmetic Act extend the control over licensing, over the formulation, composition, manufacture, labeling, packing, storage and definitely export and import. Schedule T describes the good manufacturing practices for the Ayurveda, Siddha and Unani, which include herbal medicines. GMP মানে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস, মানে একটা ড্রাগটা ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য কী কী কোয়ালিটি লাগবে সেটা কিন্তু গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসের মধ্যে আসবে। ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান্ট বোর্ড অ্যান্ড কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, দে রেগুলেট দ্য কোয়ালিটি, সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি অফ হার্বাল মেডিসিনস। থ্যাংক ইউ। Please stop. Please stop. So today our topic is normal human microbiota. Before that, you have to know what is symbiosis, what is commensalism, what is parasitism. Anyone, any idea regarding what is symbiosis? Anyone? Anyone? What is symbiosis? Yes. It is the relationship between the host and parasite. Symbiosis, please stop. Please stop. Symbiosis, it is the relationship between the host and parasite where both are depending on each other. Both are getting nutrition from each other, not doing any harm to each other. So there is no harm to the host or parasite. So it is the relationship between the host and parasite where both are depending on each other for their survival. What is commensalism? Commensalism, it is the relationship between the host and parasite where parasite getting nutrition and shelter and benefit from the host. Okay. Host is not getting anything, not benefit, no harm from the parasite. So here parasite is benefited. Parasite is getting shelter and nutrition from the host. Okay, that is commensalism. Today our topic is regarding commensalism. Next, parasitism. What is parasitism? Negative. That means parasite is getting nutrition, shelter from the host, host getting nothing. Besides this, there is damage by the parasite. Parasite causing damage or causing disease to the host. Okay, so that is parasitism. Now today our topic is commensalism. What is commensalism? That means there are some normal flora in our body. Okay, flora of microorganisms. Flora of microorganisms, that is bacteria, mainly by few fungus and by few parasite also,
Today, nowadays, it is also called that some viruses are also living in our body, not doing any harm. So, these are the commensals. That means some bacteria, fungi and parasite living in our body, not doing any harm. So, they are commensals. They are getting nutrition and shelter from our body. There are two types of commensals. One is transient. One is resident flora. One is transient. Resident flora, that means organisms or bacteria which are lying in our body soon after birth. In the fetal life, there is no microorganisms in the fetus. Soon after birth, few organisms are lying in our body and it will last forever. Okay, so they are resident microorganisms. Some organisms are temporarily present in your body. That means normally not present in a particular area, but by any way going to other place where it will not survive for temporary period. It will not do any harm, but if there is immunosuppression, it may cause harm. So, those are transient flora which lie for temporary period. As for example, pneumococcus, meningococcus, Escherichia coli, which may enter in respiratory tract. It is not the normal place, but it may enter respiratory tract and it will removed by any way. But if there is immunosuppression, it will cause meningitis, pneumonia, etc. Now, resident flora. What are the sites? This is the whole schematic diagram of whole body and flora. Microorganism usually lying on the skin and mucous membrane. It is lying on the skin and mucous membrane, and it also lying on the urogenital tract. Now, skin, what is the purpose or what is the utility of this normal flora? It is making a lining membrane on the skin and in the mucous membrane from the oral cavity, from the nasal cavity up to whole of the GI tract, even in the urogenital tract. As it is giving a lining membrane, so foreign organisms or pathogenic organisms cannot pierce this, cannot invade the barrier, and thus no infection occurring to us. So, it is a protective phenomenon by the commensal flora. And now you have to know what are the organisms lying in the mucous membrane. Mainly bacteria, I have told, few fungi or parasites, and
among bacteria mostly are anaerobic bacteria. Among bacteria mostly are anaerobic bacteria. It's lying in the first, it's lying in the suppose nasopharynx. Nasopharynx, you know pharynx, what is parallel to the nose, that is nasopharynx. Here lie the organisms mainly anaerobic, that is anaerobic is Peptostreptococcus. Peptostreptococcus. That is anaerobic cocci. Then Prevotella. Then Fusobacterium. These are commonly found anaerobic organisms in the nasopharynx. Okay. Next comes in the mouth. Mouth, there is also anaerobic bacteria which is anaerobic coccus, that is Peptostreptococcus, Prevotella also, and in mouth cavity most bacteria lying in the saliva, peridental area and in the gingiva. What is the problem? There are so many bacteria. I have told that they are protecting layer, but if there is any surgery in the oral cavity, that is dental extraction, what will happen? Or excessive vigorous brushing, which is causing bleeding a bit through the blood, those organisms, suppose streptoviridans, via blood it may circulate in the body, ultimately reach to the heart, and it will cause endocarditis. So it is normal flora preventing us, but it may be harmful if they enter to atypical site due to trauma. So streptoviridans, which is lying in our mouth cavity, via blood it may enter in the circulation, go to the heart, leading to endocarditis. Okay. So normally it is not harmful, but protecting us. But if there is immunosuppression or if any surgery which will allow the bacteria to pass to the atypical site, and it will cause infection. So this commensal will be pathogenic if it goes to the atypical site. Suppose in abdominal surgery, পেটে কোনো ইনফেকশন হলো, appendicectomy is done, then during this procedure the Clostridium or E. coli which is lying in the intestinal wall, it will enter the peritoneal cavity. So it is atypical site for that bacteria, then now it will take upper hand, become pathogenic, and it will cause peritonitis, abdominal infection. Okay. And I have also told that oral cavity, the fluids, when there is dental surgery, via blood it may enter to the heart, will cause endocarditis. So normally it is beneficial, but when there is immunosuppression or when there is any surgical procedure which will allow this to go to the atypical site, then it will be pathogenic and will cause infection. Now stomach. In stomach, what are the organisms? Commensal organisms in the stomach. In the mucous lining, the organisms are there. Stomach, mainly atypical, not typical, anaerobic organisms, lactobacillus. In stomach, the anaerobic organisms is mainly lactobacillus, and aerobic organism is Helicobacter pylori. Aerobic organism is Helicobacter pylori. And then other GI tract, that is jejunum, ileum and colon. What are the organisms? There is also anaerobic organisms like Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus, then Clostridium. You know Clostridium, which is hello. Clostridium, you know, it is present in GI tract. Okay. So if there is any surgery in the GI tract, Clostridium will come out and may cause infection.
Then in urogenital tract, there is also commensal organisms, especially in the vagina. There is lactobacillus is there. There is also Prevotella and aerobic organisms, that is Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus alpha and alpha hemolyticus and non-hemolyticus, Neisseria, non-pathogenic type of Neisseria, all are present in the vagina. And what is the utility? As they are maintaining the vaginal pH. pH is lower, indicates there will be no infection. If pH is altered by the destruction of the lactobacillus, then other commensal bacteria will take upper hand and will cause infection. So pH is maintained by lactobacillus and some other bacteria in the vagina. So it is also helping us as commensal. Now next comes, what are the causes of immunosuppression? I have told, when there is immunosuppression, there is chance of infection. This commensal will be pathogenic. What are the conditions of where there is immunosuppression? Anyone can tell? If patient is prolonged antibiotic therapy, prolonged antibiotic, তোমরা নিজেরাও দেখেছো যদি অ্যান্টিবায়োটিক অনেক দিন খাও কি হয়, ডায়রিয়া হয়, তাই না? অ্যান্টিবায়োটিক prolonged use এ ডায়রিয়া হয়. Why? The commensal organisms are killed by the prolonged use of or injudicious use of antibiotic. So there will be destruction of commensal organisms. So chance of infection by the pathogenic organisms. So one cause of immunosuppression is excessive use of antibiotic. Then diabetes mellitus. You know, in diabetes there are several types of infections occur, while there is immunosuppression also. If there is malnutrition, malnutrition will cause improper development of the immune system. Improper development of the immune system by malnutrition. Then malignancy. In malignancy, cytotoxic drugs are used, which will also cause immunosuppression. In prolonged steroid therapy, কারো অ্যাজমা হলো, কিছু হলো, prolonged steroid prednisolone নিতে হয়, that will also cause immunosuppression. So these are the cause where immunosuppression is done, and in that condition the commensal organisms will be suppressed and pathogenic organism will take upper hand and will cause infection. Now other beneficial effect of commensal, it produces some vitamins. What are the vitamins? Vitamin K, vitamin B, these are produced by commensal organisms. And next is probiotic. Anyone has idea what is probiotic? Probiotic, it is used as medicine. That means these commensal bacteria are supplied as medicine, taken from outside. Usually commensal are produced within our body and it is acting. But when commensal organisms are commercially available as capsule or sachet, then it is called probiotic. Okay. And what are the organisms, commensal organisms used usually? That is lactobacillus, then yeast, that is Saccharomyces, then Bifidobacterium. These are commercially available as sachet or capsule and it is used. What are the indications? When there is severe diarrhea. Severe diarrhea, what will happen? The commensal organisms will be washed away or destroyed. Then from outside we have to use these probiotics. What are the causes of such gastric disturbances? That is, I have told, prolonged diarrhea by any cause. There may be irritable bowel syndrome, that is constant, there is feeling of defecation and loose motion, which will cause destruction of the commensal organisms. And some Helicobacter pylori infection, chronic infection, it will also cause destruction of the commensal organisms. And if there is autoimmune disorders,
autoimmune disorders which will cause immune suppression or destruction of the commensal organisms. Then also we have to apply these probiotics from outside as a antidote or as a medicine. So I have told what are the probiotics, that is lactobacillus, then Saccharomyces and Bifidobacterium usually. Now, what is prebiotic? There is also, I have told that is prebiotic. It is recently discovered that there is no medicine. It is non-digestible fibers are used as diet. Non-digestible fibers. It is no lactobacillus, no Saccharomyces. It is fibers, non-digestible fibers used as diet. It will stimulate the commensal organisms to grow and to become active. Okay. So this is all. Now go to the slide. So you know how to learn, that is microbiology of the normal flora, role of normal microbiotics and probiotics and prebiotics. Normal microbial flora, that is indigenous microbiome. Indigenous, it is lying in our body, refers to the diverse group of microbial population that every human being harbors on her skin and mucous membrane. In humans, normal flora is located in various sites, that is in GI tract, in respiratory tract, that is nasopharynx, in genitourinary tract and in the skin mainly. So everywhere there is a protective layer of the commensal flora. Two categories I have told, one is resident flora, one is transient flora. Resident flora lying throughout the life and it starts few days after birth. But transient flora for temporary period, coming to some atypical area, it may be removed, but when there is immunosuppression, it may cause disease. Lifelong members of the body's normal microbial community, very closely associated with a particular area. When disturbed, they again re-establish themselves. Example, Escherichia coli is a resident flora of the intestine. They do not cause harm, rather they have beneficiary effect on the host. Transient flora, temporary, inhabit the body surface or mucous membrane temporarily for a short interval. Transient flora do not produce disease as long as the resident flora remains intact. In the resident flora if the resident flora get disturbed by any reason, transient flora may colonize and produce disease, as for example pneumococcus, meningococcus in nasopharynx. Transient flora, it is important. Yes, this is important. I have missed to tell you. That is, in hospitals, patient may acquire many resistant organisms as transient flora. So, in the hospital environment, those who are healthcare giver, that means nursing staff and ward boys, etc., they possess some pathogenic flora like MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus in the nose and nasopharynx. When they are giving help or dressing any patient from the nose during sneezing, coughing, it may go to the patient. That is methicillin resistant Staphylococcus aureus. So it will, that person, that victim is getting it from the healthcare workers or from the hospital environment. In the hospital environment, there is multi-drug resistant Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter. These patients may acquire temporarily when living in the hospital environment. It may be removed, but if there is immunosuppression to that person,
he or she may develop disease. So, MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus in nose and skin, multi-drug resistant organisms such as Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, Acinetobacter in respiratory tract, it may go to the patient from the health workers. Human acquired the normal flora soon after birth and then continue to harbor till death. The presence of the normal microbial flora in a given body site depends upon various factors such as local temperature, moisture, pH, environmental flora, immunity and anatomical site. Most normal flora predominantly contain bacteria and to a less extent some fungi and parasites. Nowadays virus also it is told that some viruses are lying in our bodies as provirus, as human papilloma virus. Now an anatomical site. Now anatomical site you see in the mouth predominantly aerobic, that is in mouth there is saliva, tooth surface, gingiva, where the organisms are anaerobic flora is anaerobic cocci, that is Streptococcus, then Actinomyces, Fusobacterium, Bifidobacterium, Prevotella, Spirochetes. All these are lying in our body as commensal, not producing any disease. And some predominant bacteria, that is viridans group of streptococci. Streptoviridans which will cause, if there is immunosuppression, that is endocarditis, very dangerous, but it is lying as commensal. Now in nasopharynx, anatomical site is nasopharynx. In nasopharynx, anaerobic organisms are Prevotella, anaerobic cocci, that is Streptococcus, Fusobacterium, and bacteria Streptococci alpha and non-hemolyticus. Can you tell any name of any alpha Streptococcus? Alpha hemolyticus? Streptococcus? Streptoviridans? Then Neisseria, non-pathogenic. So in nose, Neisseria is there, but that is non-pathogenic, not doing any harm in immunocompetent patient. Diphtheroids are there, Staphylococcus epidermidis is there. Less prominent, that is Haemophilus, Meningococcus, Pneumococcus, Staphylococcus aureus, gram-negative rods and yeasts. GI tract, gastrointestinal tract. In stomach, there is Lactobacillus, anaerobic Lactobacillus, aerobic Helicobacter pylori, Helicobacter pylori. In jejunum, ileum, terminal ileum and colon, there is anaerobic cocci, that is Streptococcus, Bacteroides, Facilis, Fusobacterium, Bifidobacterium, Prevotella, Clostridium. So Clostridium is within the GI tract. Okay, normally present, not doing any harm. And aerobic bacteria, that is Enterobacteria and other gram-negative rods, then Enterococci. So Enterococci present in Enterococcus, and from the GI tract via stool, if there is unhealthy persons from the GI tract, it may go to the urinary tract or vagina, leading to urinary tract infection. So Enterococcus is present in the GI tract. Streptococcus alpha and non-hemolytic group present in the GI tract. Streptococcus agalacti, very important. Streptococcus agalacti present in the GI tract. Okay. And other less prominent is diphtheroid, Candida, Staphylococcus aureus, then commensal in intestinal flagellates.
Then female genital tract, especially in vagina. Anaerobic organisms, anaerobic cocci, lactobacillus. Lactobacillus is very important, I have told. It is maintaining the acid pH of the vagina. And if pH is altered, pH is high, then chance of infection by the other organisms. So, acidic or lower pH is maintained by lactobacillus. Then other organisms are Prevotella, Bifidobacterium, Clostridium. So, Clostridium also present in the vagina. And bacteria, this is anaerobic and this is aerobic. Aerobic is Corynebacterium species, Lactobacillus species, that means other varieties of Lactobacillus. Streptococcus alpha and non-hemolyticus, Streptoagalacti also. So, why is in vagina Streptoagalacti very important, as during childbirth, if there is vaginal delivery, chance if mother is infected by Streptoagalacti, the baby will be attacked by Streptoagalacti in the mucous membrane of eye and mouth by that Streptoagalacti of mother maternal vagina, and ultimately after birth that baby may develop severe infection, okay, from this Streptococcus agalacti as it is lying in the vagina. Then skin, very important. On the skin, just like a covering or layer, there are so many commensal organisms which is preventing invading of the pathogenic bacteria in our body. So, it is a part of innate immunity also. Now, skin, what are the organisms? Anaerobic organisms, Propionobacterium and anaerobic cocci. Anaerobic cocci, so exam very important. If you are asked in the oral, name one anaerobic cocci, that is Streptococcus lying all over the body from the mouth up to the vagina. Okay. So, Streptococcus, that is anaerobic cocci. Next, aerobic organisms, that is on the skin, Staphylococcus epidermidis. So, if no injury, no harm. If there is injury on the skin and there is contamination of the blood, and if we not protect by antibiotic ointment etc. So, Staphylococcus epidermidis of the skin may come in contact with the blood, and there will be bacteremia, that means via blood it may circulate and ultimately reach to the heart, leading to endocarditis. Okay. So, Staphylococcus epidermidis, diphtheroids, it is not diphtheria, diphtheroids, Micrococcus, Neisseria non-pathogenic species, Streptococci, alpha and non-hemolytic, all are lying as commensal on the skin. And less predominant, that is Staphylococcus aureus, Candida species and Acinetobacter species also. Now, role of normal flora I have already told, that is they have some beneficiary effect on the host, but they may be harmful to host when there is immunosuppression. Otherwise, they exist as commensal. Beneficial effect, prevent colonization of the pathogen as it is giving a layer, and synthesize vitamin. I have told it can synthesize some vitamin, that is vitamin K, vitamin B, and waste produced antagonize other bacteria. That means waste product of the commensal will antagonize the other bacteria. It is immune stimulator. It is immune stimulator. Prevent allergic disease and it cause complement activation. So, complement activation, it is also part of immune system. Picture you can see, this is the mucosal cells and these are the normal flora, and mucosal cells and normal flora is disturbed. So, red pathogenic organisms is taking upper hand. Why normal flora is disturbed? Injudicious use of broad spectrum antibiotic. অনেক দিন ধরে যদি অ্যান্টিবায়োটিক খায় তাহলে কি হবে? The normal commensal flora will be disturbed, damaged. So, injudicious use of broad spectrum antibacterial agents will cause disturbed normal flora.
Host factors such as immune suppression I have told, causes of immune suppression I have told, diabetes and malnutrition, malignancy, etc. causes immune suppression, prolonged steroid therapy. So immune suppression, reduced peristalsis may promote pathogen to grow. Physical destruction of the normal flora by irradiations, chemicals, burns. Burn hole ki hobe, skin e burn hole onek tissue damage hobe, so commensal flora will be damaged also. If the inoculum size is entering pathogen is higher than it can dominate over normal flora, then minor trauma. It will also cause destruction of the normal flora. If these are the harmful effect. If the normal flora enter a wrong site, which is not its proper site, or tissue, as for example blood, it is not lying in the blood. I have told, in lying in the skin and GI tract, in the genitourinary tract, not lying in the blood. But if it enter blood, it will circulate via blood, that is bacteremia, and reach to some area where it may colonize and cause disease, like I have told bacterial endocarditis. And so if it enter wrong side, as per the blood, sterile body cavity, I have told, if there is abdominal operation, from the abdomen it may go to the peritoneal cavity, which is the atypical site. It may cause peritonitis, it may cause abdominal infection. So atypical site, wrong site, that is blood, sterile body cavity, then even the resident flora can produce disease. Now disease produced by normal flora. What are the diseases? Urogenital tract infection, UTI, this disease is produced by intestinal flora like Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Normally it will not cause disease, but if there is disturbed normal flora or immunosuppression, then this will cause UTI. Oral flora, Breeden streptococcus, normally non-pathogenic. If it is disturbed or immunosuppression, it may come in contact with the blood, it may cause endocarditis, streptoviridans. Oral flora, streptococcus mutans, it may cause periodontal disease. Normally it will not cause. Intestinal flora, it may cause peritonitis, abdominal infection. Transient respiratory flora, it may cause pneumonia, that is Escherichia coli, pneumococcus, meningococcus. If by any chance goes to the nasopharynx, it is not its proper site, sometimes it may cause infection if there is immunosuppression. Then from any site, it may come in contact with the blood, it will spread all over the body, will cause septicemia. Statistics. This can be defined as the science So this is what we are going to learn today, the branch of science which deals with the collection, analysis and interpretation of data. So why is this important? As medical practitioners, তোদেরকে এরকম কিছু ক্লেম করতে হতেই পারে যে a particular medicine is X percentage effective. How will you validate this claim? To validate this claim, you will have to use this. Or maybe এরকম বলতে হতে পারে
a particular disease is this much prevalent. মানে একটা প্রিভ্যালেন্স রেট আছে যেটা হবে সে y পার্সেন্টেজ। হাউ উইল ইউ মানে ভ্যালিডেট দিস ক্লেমস, এগুলো ভ্যালিডেট করার জন্য এই সাবজেক্টের প্রয়োজন। আচ্ছা, এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডস বেঙ্গলি? So this much is understandable why we are going to learn this subject. So তাহলে প্রথমে বুঝতে হবে ডেটা কত রকমের হয়, ক্লাসিফিকেশন অফ ডেটা। তো কোয়ালিটেটিভ ডেটা কি, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কি? আমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি তার হাইট কি, সে একটা নাম্বার বলবে, সে 170 সেন্টিমিটার, একটা নাম্বার বললো। আমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি তার রিলিজিয়ান কি, সে কি বলবে? হয় হিন্দু বলবে না মুসলিম বলবে, সে কোনো নাম্বার বলবে? দুটোই কোনো না কোনো ফর্ম অফ ডেটা। So some form of data have some numbers or some quantity attached to it. That kind of data are called quantitative data. এটা দু রকমের হতে পারে, ডিসক্রিট হতে পারে আর কন্টিনিউয়াস হতে পারে। ডিসক্রিট ডেটা কি, কন্টিনিউয়াস ডেটা কি? আমি যদি একটা মানুষকে জিজ্ঞেস করি আপনার ফ্যামিলি সাইজ কত বা ফ্যামিলিতে কতজন মেম্বার্স আছে, সে কি বলবে? 4 বলবে, 5 বলবে, 3 বলবে, যে হোল নাম্বার বলবে তো 3.25 বলবে না নিশ্চয়ই। তো সেরকম ডেটা যেগুলো যে স্পেসিফিক ভ্যালুজই নিতে পারে তাদেরকে বলা হয় ডিসক্রিট ডেটা। এক্সাম্পল ফ্যামিলি সাইজ। বোঝা গেছে? কন্টিনিউয়াস ডেটা কি? আমি কাউকে বললাম আপনার ওয়েট কত, সে বলতেই পারে 71.273, ভালো অ্যাকুরেসি মেজার করেছে। তো যে কোনো ভ্যালু যে ডেটা নিতে পারে তাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস ডেটা। আচ্ছা, কোয়ালিটেটিভ ডেটাতেও দু রকমের ক্লাসিফিকেশন দেখতে পাওয়া যেতে পারে। আমি ধর 5 জনকে জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান কি, কেউ বললো আমার এইচএস করেছি, কেউ বললো আমি মাধ্যমিক পাস করেছি, কেউ বললো আমি পিএইচডি করেছি, কেউ বললো এমএসসি করেছি, হোয়াট এভার। আমি 5 জনে ধর 50 জনকে, আমি এইখানে আমি ব্যাপারটা ডিস্ট্রিবিউট করছি। 2 জন ধর পিএইচডি করেছে, 20 জন ধর এমএসসি করেছে, 30 জন ধর 10 জন ধর 12 জন ধর ইয়ে পাস করেছে, কত হলো 24, 20 জন মাধ্যমিক পাস, ইলিটারেট, বাকি মিলে। তো এখানে আমি একটা অর্ডারিং দেখতে পাচ্ছি। আমি হঠাৎ করে এখানে ইলিটারেটের ভ্যালুটা ইনপুট করবো না, এখানে নিশ্চয়ই এরকম নিশ্চয়ই করবো না। আমি একটা অর্ডারিং দিলে সেই অর্ডারিংটা মেনটেন করবো। তো এই জাতীয় ডেটাকে বলা হয় অর্ডিনাল ডেটা। আর কিছু ডেটা হয় যেটা হয় নমিনাল ডেটা। নমিনাল ডেটা হলো এক্সাম্পল ফোন নাম্বার। একটা মানুষ, আমি সবাইকে ফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করলাম, কিছু নাম্বারসই পেলাম, সেই নাম্বারগুলোকে কোনো ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশন তো করা যায় না, যোগ বিয়োগ তো করি না আমরা ফোন নাম্বার, তাই না? অ্যাভারেজ তো বের করি না দুটো ফোন নাম্বারে, কোনো কাজে তো লাগে না।
তো ওগুলোকে আমরা কোয়ালিটেটিভ ডেটা হিসেবে ট্রিট করব এবং ওটাকে অর্ডারিং করারও কোনো সেন্স হয় না। তো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। গ্রেডস বেসিক্যালি, তো যে কোনো রকমের গ্রেডস নিয়ে যখন অ্যানালাইসিস করতে হবে তখন সেটা অর্ডিনাল ডেটা হবে, যখন কোনো রকমই অর্ডারিং পাওয়া যাবে না তখন সেটা নমিনাল ডেটা হবে। বুঝা গেছে? আর দূর ক্লিয়ার তো সবাই? তো টাইপস অফ ডেটা মোটামুটি একটা আইডিয়া হলো, ডেটা আমরা চিনতে শিখেছি। ভেরি গুড। আচ্ছা, একটা ক্লাসে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে সবাই একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে কত করে মার্কস পেয়েছে। সবাই বলতে লাগলো, কেউ 10 বললো, কেউ 20 বললো, কেউ 11 বললো, কেউ 12 বললো, এরকম করতে করতে 50-এর মধ্যে সবাই স্কোর বলতে শুরু করলো। সেগুলো নোট ডাউন করলাম। আমি একটা কাউকে সেই ডেটাটাকে যখন আমি প্রেজেন্ট করতে যাবো, কাউকে দিতে হবে, আমি এরকম পুরো লেখা একটা টেক্সচুয়াল ফরম্যাটে এটা দেবো না? নিশ্চয়ই। আমরা কী করবো, ফ্রিকোয়েন্সি অর্ডারে সাজিয়ে দেবো। 10 কতজন পেয়েছে, 11 কতজন পেয়েছে, 12 কতজন পেয়েছে, এরকমভাবে সাজিয়ে 50 কতজন পেয়েছে, এরকমভাবে একটা ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল আকারে সাজিয়ে দিতে পারি। এরকম করতে পারি বা এরকম করতে পারি। 10 থেকে 20-র মধ্যে কতজন পেয়েছে, 20 থেকে 30-এর মধ্যে কতজন পেয়েছে, 30 থেকে 40-এর মধ্যে কতজন পেয়েছে, 40 থেকে 50-এর মধ্যে কতজন পেয়েছে, এরকমভাবে আমি তাদের সাজিয়ে দিতে পারি। এই জাতীয় ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনকে বলা হয় আনগ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। আর এটা হলো গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। বোঝা গেছে? আচ্ছা, এখানে কোয়ালিটেটিভ ডেটা বলেছিলাম না? কোয়ালিটেটিভ ডেটাতে যখন কোনো নাম্বার থাকে না তখন নিশ্চয়ই কিছু ক্যাটাগরিজ থাকে। মানে আমার ডেটাটা হলো ধর জেন্ডার, মেল, ফিমেল, আদার, এই 3খানা ক্যাটাগরি পাওয়া গেছে, তাই তো? এবার এই ক্যাটাগরির মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সিস পাওয়া যাবে, সে মেল আর রয়েছে 20 জন, ফিমেল রয়েছে ধর 22 জন, আদার্স রয়েছে আরও কিছু, এরকমভাবে ধর পাওয়া গেছে। এরকম কিছু ক্যাটাগরি এবং তাদের করসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সিসও পাওয়া যাবে। সেই জন্য কোয়ালিটেটিভ ডেটাকে ক্যাটেগরিক্যাল ডেটাও বলা হয়। এটা আমি ধর 100 জনকে জিজ্ঞেস করছি আপনাদের জেন্ডার কি, একজন মেল বললো, তারপর একজন মেল বললো, তারপর একজন ফিমেল বললো, তারপর আবার মেল বললো, এরকমভাবে নিশ্চয়ই না লিখে এইভাবে একটা ফ্রিকোয়েন্সি আকারে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটা একটা আনগ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। তো আমরা বোঝা গেল যে কোয়ালিটেটিভ ডেটা আর ডিসক্রিট ডেটা, এই জাতীয় ডেটার জন্য আমরা আনগ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করব। আর এক কন্টিনিউয়াস ডেটা, এর জন্য আমরা গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করব। আর দূর বোঝা গেছে? সমস্যা নেই? বুঝলাম। এটাই হয়েছে।
এবারে এটার আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে, আমি সবসময় একটা মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো না একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন দেখিয়ে। মানে আমি একটা কত একটা মানুষকে বলবো যে এই দেখো 10 পেয়েছে 20 জন, 11 পেয়েছে এতজন, এরকমভাবে লিখে আমি একটা মানুষকে দিয়ে কত তাকে তার মেমোরিতেই বা কতটা থাকবে, সে কতটা ইনফারেন্সই বা ড্র করতে পারে। কিন্তু তার থেকে সুবিধা হয় যদি আমি সেই ডেটাটাকেই আমি একটা কোনো ফ্রিকোয়েন্সি ডায়াগ্রামের আকারে সাজিয়ে দিই। এরকম হলে মানুষ বুঝতে পারবে যে আমি এখানে লেভেল করে দিলাম যে ধর 10 এতজন পেয়েছে, 11 এতজন পেয়েছে, 12 এতজন পেয়েছে, সো ওয়ান টিল 50। তো আমি দেখে বুঝতে পারবো মানুষ যে আচ্ছা 11 বেশি লোক পাচ্ছে। ঠিক, তো ডেটাটা ইন্টারপ্রিটেশন অনেক ইজিয়ার হয়, চোখে দেখে করা যায় যদি আমরা ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন ইউজ করি। তো বিভিন্ন রকম ডায়াগ্রামস আমি তোদের দেখাই। ফার্স্ট পাই চার্ট। আমি 100 জনের ওপর সার্ভে করলাম, 100 জনকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি আপনাদের জেন্ডার কি, 50 জন বললো মেল, 48 জন বললো ফিমেল, 2 জন বললো আদার্স। তো আমি এই ডেটাটার থেকে আমি নিশ্চয়ই এরকমভাবে একটা পাই চার্টের আকারে সেটাকে এঁকে দিলে অনেক সুবিধা হবে। সে 50% মানে এটা হলো ফিমেল, এইটা হলো মেল, এইটা হলো ফিমেল। এটার থেকে এই জিনিসটা অনেক বেশি কম্প্রিহেন্সিবল। তো পাই চার্টস কখন ইউজ করা হয়? ইন কেস অফ ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা। হলো বার ডায়াগ্রামস। যখন নাম্বার অফ ক্যাটাগরিজ বেশি হয়ে যায় তখন আমরা বার ডায়াগ্রাম ইউজ করতে চাই। ধর আমি ওই দেখতে চাইছি ওই এডুকেশন লেভেলগুলো আমি কম্পেয়ার করতে চাইছি, ইন্টারমিডিয়েট, মাধ্যমিক, এইচএস, তারপর সে গ্র্যাজুয়েট, এমএস, মাস্টার্স, পিএইচডি, আবাব। তো আমি দেখছি ইলিটারেট এতজন এসছে, মাধ্যমিক পাস এত, এইচএস পাস এত, অ্যান্ড সো অন। তো আমি দেখে বলতে পারবো যে এইটা হাইয়েস্ট রয়েছে, এর ভ্যালুটা মোটামুটি এর তুলনায় এতখানি কম বেশি, এগুলো আমরা মেজার করতে পারবো, তাই তো? তো নাম্বার অফ ক্যাটাগরিজ বেশি হয়ে যাবে তখন আমরা বার ডায়াগ্রাম ইউজ করবো। তো এটাও ইউজ হয় মোস্টলি ফর ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা। আর কখন ইউজ হয় এগুলো? ডিসক্রিট ডেটাতেও ইউজ হয়ে যেতে পারে। এটা খুব একটা ইউজ হয় না ডিসক্রিট ডেটাতে, মোস্টলি এটা তবু ইউজ হয়। আচ্ছা, এখানে ডেটাতে আমি একটাই প্যারামিটার ইউজ করছি, মানে একটাই কোয়েশ্চেন একটা সাবজেক্টকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে আপনি মেল না ফিমেল, আপনি জেন্ডারটা বলুন। আচ্ছা, যদি দুটো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হতো, যদি বলা হতো আপনাদের হাইট কি আর ওয়েট কি, একসঙ্গে বলুন, এরকমও করা যেতে পারে। আপনাদের সে হাইট কি, আপনাদের জেন্ডার কি, সেটাও এরকম একসঙ্গে করা যেতে পারে। যখন এরকম টাইপের ডেটা আসে তখন আমরা মাল্টিপল বার ডায়াগ্রাম ইউজ করি। বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? এগুলোকে বলা হয় বাইভেরিয়েট ডেটা। সো বার ডায়াগ্রামস বোঝা গেছে কেন ইউজ করা হয়, কখন ইউজ করা হয়? আর দুটো বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ, বাইভেরিয়েট ডেটা, দুখানা ভেরিয়েবল একসঙ্গে রয়েছে না?
এবার কন্টিনিউয়াস ডেটা। কন্টিনিউয়াস ডেটাকে রিপ্রেজেন্ট করবো কি করে ডায়াগ্রামেটিক্যালি? একটাই রাস্তা, সেটাকে বলা হয় হিস্টোগ্রাম। So if the data is like 10 থেকে 20, বোঝা গেছে? এই বারটাতে আমরা ইউজুয়ালি ফ্রিকোয়েন্সি প্লট করি কাজের সুবিধার জন্য, কিন্তু ক্লাসিক্যালি ফ্রিকোয়েন্সি প্লট করার কথা নয়, ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি প্লট করার কথা। ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি কি? ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইডেড বাই ক্লাস উইডথ। যেহেতু এখানে সবার ক্লাস উইডথ সেম, সেই জন্য ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটির কোনো ডিফারেন্স হবে না আমরা এখানে প্লট করলে। কিন্তু ব্যাপারটা হলো ক্লাসিক্যালি ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি প্লট করা উচিত, কারণ এটাই যদি আমি 50 করে দিই আর এটা 29 করে দিই, the meaning will still be the same, কিন্তু but now this thing will look like this, তাই না? তো this will not make sense. তো আমায় কি করতে হবে, তখন ওই প্রত্যেকটাকে তাদের ক্লাস উইথ দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে। 10/10 is equal to 1, 11/10 is equal to 1.1, by 20 is equal to 1.05। না, হ্যাঁ তাই তো, না কি করছি আমি, 1.45 এরকম কিছু একটা। So this will come out to be something like this, right? Now it's making more sense. Why will I associate this much? Get my point? এতটা কি বোঝা গেছে? বাট যেহেতু আমাদের এখানে ইউজুয়ালি আমরা যখন কাজ করবো আমরা এই ক্লাস ইন্টারভালগুলোকে সেমই নেব, সেই জন্য ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি নিয়ে আমাদের অতটা না ভাবলেও চলে। So that's it. হিস্টোগ্রাম আঁকা শিখে গেছি, শিওর, কোনো সমস্যা নেই, ইন্টারপ্রেট করতে পারবো। গুড। নাও আচ্ছা, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস হয় দুই রকমের। ইনফারেন্সিয়াল, এটা ডেসক্রিপটিভ, এটা ইনফারেন্সিয়াল। ইনফারেন্সিয়াল কি করি, ধর আমাদের এখানে বীরভূমে 1 লাখ লোক থাকে, 1 কোটি লোক, 1 লাখ লোক থাকে।
সেখান থেকে আমি 100 জনকে স্যাম্পল করলাম, 100 জনের আমি হাইট মাপলাম, 100খানা হাইটের নাম্বার পেলাম আমি, সেটাকে আমি এরমভাবে রাখলাম বা ইন্টারভালে ছেড়ে দিলাম যে 140 থেকে 142, 145, 145 থেকে 150, এরকম করে করে আমি ইন্টারভালে ছেপে দিতে পারি, যা খুশি করলাম। এরকম একটা সিনারিও আমি পেলাম হয়তো। এবার আমি একটা মানুষকে যখন এই জিনিসটা প্রেজেন্ট করবো, সে তো ওটা প্লিজড হবে না। আমি কি করতে পারি, তার জন্য একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দিতে পারি। বললো আচ্ছা ঠিক আছে, বোঝা গেল। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ডেটার অ্যাভারেজ বের করে দিলাম, যেটাকে আমরা মিনও বলি, সেটাকে আমি আপনাকে বের করে দিলাম। সেটাতে কি হবে, হ্যাঁ ডেটাটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, আমাকে পুরো ডেটাটা প্রত্যেকবার বলতে হবে, আমি বলতে পারি সেই ডেটাটা যার অ্যাভারেজ এই ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, লোকটা বললো তাতেও হবে না, ঠিক আছে আমি ডিসপারশন অফ মেজার একটা বের করে দিলাম, কতটা ছড়িয়ে রয়েছে ডেটাটা সেটাও বলে দিলাম, বুঝিয়ে দিলাম। ও বললো যে ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আপনি তো খালি ডেটাটাকে মানে ডেসক্রাইব করছেন। বললাম হ্যাঁ। তো সেই জাতীয় অ্যানালিসিস যেটা শুধু ডেটাটাকে ডেসক্রাইব করে, যেই ডেটাটা আমার হাতে রয়েছে সেটাকে যে ডেসক্রাইব করে তাকে বলা হয় ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। আর সেই ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সের এই প্যারামিটারগুলোকে কিছু মডিফাই করে কিছু স্পেসিফিক প্যারামিটার্স বানানো হয়, যেগুলো দিয়ে আমি এই 1,00,000 লোকের জন্য যে অ্যাভারেজটা, যে এসডিটা বা কিছু হেন তেন অন্য যাই দাবি করি না কেন, সেগুলোকে আমি টেস্ট করতে পারি বা এস্টিমেট করতে পারি। সেই জাতীয় অ্যানালিসিসকে বলে ইনফারেন্সিয়াল অ্যানালিসিস। বোঝা গেছে? মানে শুধু 100 জনের ডেটা সেটকে যখন আমি ডেসক্রাইব করার জন্য যা যা অ্যানালিসিস করবো তাকে বলবো আমরা ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিসিস। আর সেই মেজারগুলো দিয়েই, সেই প্যারামিটারগুলোকেই মডিফাই করে যখন আমি পপুলেশনের ব্যাপারে কোনো একটা ক্লেম করবো, তখন সেই জাতীয় অ্যানালিসিসকে বলা হয় ইনফারেন্সিয়াল অ্যানালিসিস। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? ইনফারেন্সিয়াল আছে তোদের পরের দিন মোস্ট প্রবাবলি, মানে ফেব্রুয়ারিতে আছে। আজকে তোদের ডেসক্রিপটিভটাই শিখতে হবে। ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যাপারে অনেক আইডিয়া আছে তোদের, কারণ ছোটবেলায় তোরা করেছিস। এতদূর অবধি বোঝা গেছে? শিওর? তো কিছু ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সের মেজার্স আমরা শিখি।
কতটা দিয়ে পড়া যাচ্ছে না বল? হ্যাঁ, এগুলো ছোট হয়ে গেছে তো, ওকে। কালি নেই, পেন পেন্স। পড়া যাচ্ছে তো? সো ধর আমার কাছে একটা ডেটা সেট রয়েছে, ঠিক আছে? 5জন স্টুডেন্ট এই মার্কসগুলো পেয়েছে আউট অফ 10, ঠিক আছে? আমি 5টা এরকম নাম্বার প্রত্যেকবার না বলে আমি কি বলবো, অ্যাভারেজ 6 উঠেছে, তাই তো? যোগ করে অ্যাভারেজ আসছে 6। সো x1 plus x2 plus xn divided by n, this is the formula of mean. সবাই সবাই জানে এটা, জানতে হবে এটা। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিজ বললামও তখন। যাই হোক, এবার ধর এবার মিডিয়ান কাকে বলে? মিডিল মোস্ট ভ্যালু, তাই তো? মধ্যমা, এটা পড়েছিলি তো ছোটবেলায়, মিডিয়ান বা মধ্যমা ছোটবেলায় পড়েছিলি নিশ্চয়। তো কি করতে, এগুলোকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে, তারপর যে মিডিল মোস্ট ভ্যালুটা হবে তাকে আমরা মিডিয়ান বলবো। যেমন এখানে 6 আসছে, তাই তো? কখন আলাদা হতো, ধর 10টা 11 হয়ে গেল, তাহলে তখনও মিডিয়ান 6ই আসতো, কিন্তু মিন কত আসতো, একটু বেশি আসতো, 6.2 আসতো। বোঝা গেল? So mean can be looked upon as the magnitudinal center. This can be looked upon as the positional center. আর মোড, মোড কাকে বলে? কিছুক্ষণ আগে ফ্রিকোয়েন্সিজ বললাম তো। ধরো 3টে ক্যাটাগরি আছে, এই ক্যাটাগরির ফ্রিকোয়েন্সি ধর 30, এই ক্যাটাগরির ফ্রিকোয়েন্সি ধর 12, এই ক্যাটাগরির ফ্রিকোয়েন্সি ধর 10। তাহলে সব থেকে বেশি কোন ক্যাটাগরি অফার করছে? এ। তো মোডাল ক্যাটাগরিকে এ, মোড পে এ। মোড হলো সব থেকে বেশি বার যে অফার করে, মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট। এগুলো বোঝা গেছে? কোনো সমস্যা আছে? ম্যাগনিটিউডিনাল, পজিশনাল আর মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট, এই ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো? এটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, কারণ ফর্মুলাস তো সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এবার ওই যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলোকে মানে ম্যাথামেটিক্যাল টার্মসে এইভাবে লিখতে হয়। মিনের ফর্মুলা হলো এইটা, যদি ফ্রিকোয়েন্সিস থাকে তাহলে এরকম এটা। তাই তো? মিডিয়ান কি করে বের করে? যদি ডিসক্রিট হয় তাহলে আমরা কি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো, সাজিয়ে যেটাকে মিডল মোস্ট পাবো তাকে নেবো। যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে একটা বিচ্ছিরি ফর্মুলা আছে, সেটা মুখস্থ করতে হয়, নাহলে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। তো মিডিয়ানের এটা ফর্মুলা, যেটা মানে হলো কি করে বের করে, এই ফর্মুলাটা কি করে ইউজ করে।
কি করলাম, এতটা অব্দি তো আমাদের কাছে দেওয়া ছিল, আমি এটা কি করলাম, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো বের করলাম। কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কি, 10 বা 20 এর সমান বা ছোট কজন রয়েছে, 10 জন রয়েছে। 20 বা 30 এর সমান বা ছোট কজন রয়েছে, 20 + 10 30 জন রয়েছে। তা আমি টোটাল যদি 60 হয় তাহলে আমি এরকম দেখবো যে তার 50%টাকে ফার্স্ট ক্রস করেছে। তো প্রথম ক্রস করলো এ, তার মানে মিডিয়ান রয়েছে এই ক্লাসের মধ্যে, এই ক্লাসের ভ্যালুগুলোকে এখানে বসিয়ে দেবো। কীরকমভাবে বসাবো, L0 হলো মানে লোয়ার ক্লাস বাউন্ডারিটা, বসিয়ে দিই। n/2 কত, n যদি 60 হয় তাহলে n/2 30। FME হলো ফ্রিকোয়েন্সিটা, ক্লাস উইথ কত 10, আর FP কি, সরি FP কি, প্রিভিয়াস ক্লাসের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। এইভাবে মিডিয়ান বের করতে হয়। গট ইট? সো এইভাবে মোডের এরকম একটা ফর্মুলা হয়, উইচ ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অদ্ভুত দিচ্ছি একটা ফর্মুলা ইউজ করে আর দেখাবো না, আমি জাস্ট ফর্মুলাটা দেখে নিই। এরকম একটা ফর্মুলা হয়, ইউজ করে দেখালাম না, কারণ কত কাজে আসবে না তোদের। সারা দূর বোঝা গেছে? যখন ফ্রিকোয়েন্সিজ থাকবে তখন কিভাবে বের করবো, আর যখন ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে না তখন কিভাবে বের করবো, অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে নেবো, যে মিডল মোস্ট বেরোবে তাকে আমি ইউজ করে নেবো। আর হ্যাঁ, যদি এরকম টাইপের ডেটা থাকে তখন আমাকে মিন বের করতে বলা হয়, তখন কি করবো আমরা, তখন আমরা যেটা করবো, আমরা ক্লাস মার্কগুলো বের করবো, মানে এই ক্লাস ইন্টারভ্যালের মিডিল মোস্ট ভ্যালুটা কত, এখানে 15, 25, 35, 45, সেগুলোকে আমি এক্স ভ্যালু হিসাবে ইউজ করবো। তো XI/FI, এটা যদি XI হয় আর এটা FI হয়, তাহলে XI/FIটা কি হবে, 15 × 10 150 অ্যান্ড সো অন করে, যেটা টোটাল যেটা বেরোবে সেটা আমি সামেশানে এই জায়গাটায় বসিয়ে দেবো, আর এই টোটালটা যেটা বেরিয়ে রয়েছে সামেশান FI সেটা আমি এখানে বসিয়ে দেবো, অ্যান্ড উইল গেট দ্য মিন, তাই তো? সো মিন মিডিয়ান মোড মোটামুটি মাথায় ঢুকেছে, কারো কোনো ডাউট আছে? এটা আমরা ইউজ করছি কেন, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আমরা ইউজ করছি কেন, ডেটার একটা পজিশন, একটা সেন্টার বের করার জন্য, একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালু বলার জন্য, যে হ্যাঁ ডেটার অ্যাভারেজ ভ্যালু এটা, মিডিল মোস্ট ভ্যালু এটা, বোঝা গেছে? বাট টার্নস আউট দ্যাট ইজ নট ইনাফ। দ্যাট ইজ নট ইনাফ। প্রবলেমটা কোথায়, আমি তোকে দুটো ডেটা সেট দেখাচ্ছি, বুঝে যাবি প্রবলেম। এই দুটোর এইটা একটা ডেটা সেট, এটা একটা ডেটা সেট, এই দুটোর অ্যাভারেজ কত, দুটোরই 6 তো, করে থাক, দুটোরই 6, ওরমভাবেই বানিয়েছি, দুটোরই 6ই হবে। তো তার মানে x বার ইজ ইকুয়াল টু y বার, আমরা এখানে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি দিয়ে তাদেরকে আমি আলাদা করতে পারছি না, তো মিডিয়ানও দেখ 6ই আসবে, তাই তো? তাহলে এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে কোথায়, এদের মধ্যে মানে ভেতরে গ্যাপগুলোতে। এখানেই ডিফারেন্সটা তৈরি হচ্ছে, তাই তো? তো আমরা এইগুলোকে মাপতে পারি, এই গ্যাপ, এই ছড়িয়ে থাকাটাকে বলা হয় মেজার, এই ছড়িয়ে থাকাটাকে বলা হয় ডিসপারশন, আর সেটাকে মাপার জন্য যেই মেথডটা আমরা ইউজ করি তাদেরকে বলা হয় মেজার্স অফ ডিসপারশন, বোঝা গেছে? এই স্ক্যাটার্ডনেসটাকেই বলা হয় ডিসপারশন। তো একটা মেজার অফ ডিসপারশন কি হাইয়েস্ট মাইনাস লোয়েস্ট, এটাও তো বোঝায় কতটা স্ক্যাটার হয়ে রয়েছে, তাই না? বোঝায় তো? তো সেটাকে আমরা বলবো রেঞ্জ।
হাইয়েস্ট ডেটা পয়েন্ট মাইনাস লোয়েস্ট ডেটা পয়েন্ট। এর ক্ষেত্রে রেঞ্জ কত আসবে? এর জন্য কত আসবে? 4. So it can tell that these two data sets are different. So this is an absolute measure of dispersion. আরেকটা মেথড অফ ডিসপারশন হয়, আমি দেখি যে 6টা কতটা দূরত্ব রয়েছে প্রত্যেকটা ভ্যালুর থেকে, তাদের মিডিল মোস্ট ভ্যালুটা বা মিনটা, ঠিক আছে? তো আমি xi মাইনাস এক্স বার করবো। xi কি? এই ভ্যালুটা মাইনাস তার অ্যাভারেজ। 2 মাইনাস 6 হলো মাইনাস 4, 4 মাইনাস 6 হলো মাইনাস 2, 6 মাইনাস 6 হলো 0, 8 মাইনাস 6 হলো 2, 10 মাইনাস 6 হলো 4, তাই তো? তো আমি দেখলাম কতটা ডিফারেন্সে রয়েছে এগুলো। এবার এই ভ্যালুগুলো দিয়ে আমি করবোটা কি? একটা কোনো স্পেসিফিক নাম্বার দরকার তো কি করতে পারি? যোগ করে দিতে পারি। যোগ করলে কত আসবে? 0 আসবে। দেখ 0 আসবে। তো কেন 0 আসছে? বিকজ মিন ইজ ইন দ্য সেন্টার। এর থেকে নিচে যতজন গেছে এর থেকে উপরে ততজন গেছে, তাই তো? তো সেই জন্য আমরা কি করবো? স্কোয়ার করে নেবো জিনিসটাকে। মাইনাসটা চলে গেল। এবার যোগ করা যাক 20 20 40। তো এ মাপতে পারছে যে কতটা ছড়িয়ে রয়েছে। এর ডিফারেন্স এর সেম জিনিসটা করে দেখা যাক। 4 মাইনাস 6 কত? মাইনাস 2, মাইনাস 1 0 1 2, স্কোয়ার করলে কত আসে? 4 1 0 1 4, যোগ করে কত? 10, তাই তো? সো এই মেজারটা দিয়েও বলা যাচ্ছে যে এই দুটো ডেটা সেট আলাদা। এই জাতীয় মেজারকে বলা হয় ভেরিয়েন্স। বুঝা গেছে? যেখানে ভেরিয়েন্সকে কি বলা হয়? মিন স্কোয়ার ডিভিয়েশন। মিন স্কোয়ার ডিভিয়েশন। মিন স্কোয়ার ডিভিয়েশন কেন? আমি প্রথমে ডিভিয়েশন নিচ্ছি, সামনে গিয়ে xi মাইনাস এক্স বার নিচ্ছি, তাই তো? ডিভিয়েশন নিলাম, স্কোয়ার করছি, তার স্কোয়ার করলাম, তারপরে কি করছি? তার মিন করছি, যোগ করলাম, 40 বেরোলো। হ্যাঁ, এবার এটাকে আমি 5 দিয়ে ভাগ করলে 8 বেরোবে। এটাকে আমি 5 দিয়ে 8 ভাগ করলে কোথায় গেলো? 10টা। এটাকে আমি 5 দিয়ে ভাগ করলে 2 বেরোবে। তো এই জিনিসটা টোটাল নাম্বার অবজারভেশন দিয়ে যখন আমি ভাগ করবো তখন সেটাকে বলা হবে ভেরিয়েন্স। বোঝা গেছে? এতটা কি মাথায় ঢুকেছে তো? কোনো সমস্যা নেই। কেন স্কোয়ার হচ্ছে, কি করা হচ্ছে, বোঝা গেছে? আচ্ছা, ধর xi ইজ ইকুয়াল টু, মানে xi হলো, ধর আমি মার্কস বলেছিলাম তো, xi হলো ওয়েট অফ আ বেবি, অফ আ পার্টিকুলার বেবি ইন সাম নেবারহুড, ঠিক আছে? 5 বেবিস, ঠিক আছে? তো এটা 2 কেজি এলো, এটা তো 4 কেজি এলো, 6 কেজি এলো, 8 কেজি এলো, 10 কেজি এলো। আমি এই স্কোয়ার এখানে এইগুলো করেছি, এখানে সব কেজি স্কোয়ার হয়ে গেছে, তাই তো? তো এখানে ইউনিট কি আসবে? যা ইউনিট ছিল তার স্কোয়ার চলে আসবে। হোয়াট উইল আই ডু উইথ দ্যাট? নাথিং। হোয়াট ক্যান আই ডু ইজ আই ক্যান টেক দ্য স্কোয়ার রুট অফ দ্য ভেরিয়েন্স। যে ভেরিয়েন্সটা তৈরি হয়েছে এই ভ্যালুটাকে আমি এই ভ্যালুটার একটা স্কোয়ার রুট নেব, যেই ভ্যালুটা বেরোবে তাকে আমি বলবো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। বোঝা গেছে? তাতে কি হবে? ইউনিটটা যেটা স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছিল, ধর কেজিটা এখানে কেজি স্কোয়ার হয়ে গেছিল, সেটা রুট করার পর আবার কেজি হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? তো অ্যাবসলিউট মেজার অফ ডিসপারশন মোটামুটি মাথায় ঢোকা গেছে? ঢুকেছে? তাহলে রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপারশন ঢুকতে হবে বা আস্তে আস্তে, তো আবার বুঝতে হবে।
রিলেটিভ মেজার্স অফ ডিসপারশন। ধর দুটো ডেটা সেট আছে, ধর একটি ছেলে, সে 5টি পরীক্ষা দিয়েছে, সে এই মার্কসগুলো পেয়েছে। আরেকটি ছেলে, সে এই মার্কসগুলি পেয়েছে। আরেকটি ছেলে এই মার্কসগুলি পেয়েছে। As a student, কে বেটার? এ বি সি মানে র্যাঙ্কিং করা গেলে কে ফার্স্ট, কে সেকেন্ড, কে থার্ড হবে? সেই ফার্স্ট হবে। কেন? কেন ফার্স্ট হবে? হবে না আমি বলছি না, কিন্তু কেন হবে? আর ঠিক আছে, সি না হয় ফার্স্ট হলো, সি ফার্স্ট হয়েছে, সেকেন্ড কে হবে? হ্যাঁ, কেন? অ্যাভারেজ বেশি? অ্যাভারেজটা কি বেশি? এবার আমি এবার বলছি। তো বেসিক্যালি যেটা করতে হয় সেটা হলো এখানে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বানাতে হয়। করা যাচ্ছে তো? কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বানাতে হয়। তার ফর্মুলা কি? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ডিভাইডেড বাই তাদের অ্যাভারেজ ইন্টু 100%। তো এর অ্যাভারেজ কত? 60, বি এর অ্যাভারেজ কত? 60, সি এর অ্যাভারেজ কত? 80, তাই তো? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন দেখা যাক, এক্ষুনি করলাম আমরা। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কত হবে? -40 কত হয়? 400 আর 1600, 2000, 4000, 4000/5 মানে 800, তাই তো? তাই তো? হ্যাঁ, এটার কত বেরিয়েছিল? 200। আগের বার 2 বেরিয়েছিল, যেহেতু 10 ইন্টু 200 হচ্ছে। এটার কত হবে? এটার এসডি কত হবে? 200ই হবে। করে দেখ, 200ই হবে, 100% 200 হবে। করে দেখেন, করে দেখেন। এই তো মিন কত, অ্যাভারেজ কত? 80 তো? 60 - 80 কত হয়? হাজার। হলো? ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছি এর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বেশি, তার মানে এ 20ও পেতে পারে, 100ও পেতে পারে। প্রেডিক্টেবল নয় বা রিলায়েবল নয়, তাই তো? তাই তো? এ রিলায়েবলও বেশি, এসে অ্যাভারেজটাও বেশি, তো সেই জন্য এ বেস্ট হয়েছে। তো এই পুরো জিনিসটাকে, এই পুরো সেন্সটাকে আমি যদি একটা ফর্মুলার মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করি, তো সেটা এরকম দাঁড়াবে। দেখা যাক কত আসে এর জন্য। 800 ডিভাইডেড বাই 60, ওর কত এসছে? 200 ডিভাইড বাই 60, ওর কত এসছে?
200 ডিভাইডেড বাই 80। তো ক্লিয়ারলি এর সব থেকে কম এসছে সি এর, তাই তো, ডি এর মাঝামাঝি এসছে, এর সব থেকে বেশি এসছে। তো কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন যত বেশি হবে তত সে আনরিলায়েবল হবে, তাই তো, বোঝা গেছে? সো দ্যাটস হাউ উই আর গোনা র‍্যাঙ্ক দিস পিপল। গট ইট? বোঝা গেছে এতদূর অব্দি? মোটামুটি ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এতটাই থাকে তোদের, তাও সামারি করবো একবার, দাঁড়া সামারি করবো, আর কিছু জিনিসপত্র আরও বলার আছে সেগুলোকে একটু বলতে হবে। আরে দাঁড়া দাঁড়া, শেষ হয়নি এখন। কিছু আর কি কয়েকটা স্পেশাল জিনিসপত্র বলার আছে বলে দিই, যেমন হলো কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড নজেইলস। র্যান্ডমলি বসালাম। ধর আমি একটা লুডো খেলছি, ছক্কাটাকে খেলেছি বেশ কয়েকবার, তো 1 2বার এসছে, 2 5বার এসছে, 3 7বার এসছে, এরকমভাবে যতবার আসার এসছে। টোটাল কতবার চেলেছি দেখা যাক, 12 14 17 20। তো আমি তখন যে মিডিয়ান বের করার সময় কি করেছিলাম, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে 2 কি 1-এর সমান বা ছোট কতগুলো পড়েছে, 2 পড়েছে। 5 + 2 = 7 কি 7 হলো 2-এর সমান বা ছোট কতজন পড়েছে, 5 হলো 5খানা 2 পড়েছে, 2খানা 1 পড়েছে, টোটাল 7, বোঝা গেছে? 7 + 7 14 কি 3-এর সমান বা ছোট কতজন পড়েছে। এই জিনিসটাকে বলা হয় কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। 20 মিডিলকে 10, তাই তো, 10কে ফার্স্টকে পার করেছে 14। তো যদি আমি ক্রোম্যাটিক মানে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই এরকম হবে। তো দেখ 1-এর ফ্রিকোয়েন্সি 2, সেজন্য 2বার 1 লিখেছি, 2-এর ফ্রিকোয়েন্সি 5, তাই 5বার 2 লিখেছি, বোঝা গেছে তো? তাহলে 10 নম্বর ভ্যালুটা কি হবে, নিশ্চয়ই এই ভ্যালুটাই হবে, কারণ 7th পর 8th ভ্যালু কি 3, 9th ভ্যালু কি 3, এরকম করতে হতে 14th ভ্যালু কি 3, তো 10th ভ্যালুটাও নিশ্চয়ই 3ই হবে, বোঝা গেছে কি বলতে চাইছি? তো ডিসক্রিট ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আমরা এইভাবে বের করে থাকি, মিডিয়ান বের করে থাকি, বোঝা গেছে? যখন এখানেই একটা ক্লাস ইন্টারভ্যাল দিয়ে থাকবে তখন এই ফর্মুলাটা রিসেট করতে হবে, গট ইট? ওই ফর্মুলাটা যেটা দিয়ে লিখে দিচ্ছি নোটটা। সো নাও উই নো হোয়াট ইজ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিজ। এইটাকে যদি আমরা একটা গ্রাফ পেপারে প্লট করি, তো এটা যে মিডল মোস্ট ভ্যালুটা যেখানে এখানে n/2টা যেখানে কাট করে, n/2টা এখানে মানে যার সঙ্গে কোইনসাইড করে সেটা হয় মিডিয়ান এখানে, বোঝা গেছে? গ্রাফিক্যালি মিডিয়ান এইভাবে বের করা হয় যদি আমরা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা এরকমভাবে প্লট করে থাকি। আর n/2 ভ্যালুটার সঙ্গে এটা এখানে দেখছি গ্রাফটা কোথায় কাট করছে, সেখান থেকে নিচে যেই ভ্যালুটা করসপন্ডিং এক্স ভ্যালুতে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হয় মিডিয়ান। যাই হোক, বুঝে রাখা ভালো। উই হ্যাভ সফটওয়্যার যেগুলো আমাদের এমনি মিডিয়ান বের করে দেয়, এখন আর অ্যানালগাস ভাবে কিছুই বের করতে হয় না, বাট ইয়েস উই নিড টু নো ওয়্যার দিস থিংস কাম ফ্রম।
তো এই যেই ডায়াগ্রামটা গেছিলাম এটাকে অজাইভ বলা হয়। সামিং আপ, আমরা তাহলে কি দেখলাম? আমাদের কোয়ালিটেটিভ ডেটা which is also known as categorical data, এইগুলোর জন্য আমরা খালি ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশনই করতে পারবো। ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবো, আর কি করতে পারবো? ফ্রিকোয়েন্সি গিয়ে আনগ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি লিখতে পারবো। আর কিছু করতে পারবো না। ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা we have diagrammatic we have ungrouped and group frequency distribution, and we have all the measures of descriptive statistics. Descriptive statistics বলবো না, লিখেই দেওয়া ভালো। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, dispersion, etc. কি কি ডায়াগ্রাম ইউজ হয় এখানে? মোস্টলি পাই চার্ট, বার ডায়াগ্রাম। এতে কি ইউজ হয়? বার ডায়াগ্রাম আর হিস্টোগ্রাম। বোঝা গেছে? ফোন করছে। হয়ে গেছে? বোঝা গেছে? আচ্ছা, আর কয়েকটা জিনিস, কয়েকটা জিনিস বাকি রয়েছে। কিছু ডেটা হয় যেগুলোকে ফ্রিকোয়েন্সির আকারে সাজানো যায়, কিছু ডেটা হয় যেটাকে ফ্রিকোয়েন্সির আকারে সাজানো যায় না। নন ফ্রিকোয়েন্সি টাইপ ডেটাগুলো কি? লেট মি এক্সপ্লেন। ধরো আমার এখানে 5খানা গ্রাম রয়েছে, একটা পার্টিকুলার লোকেশন, এত ডিগ্রি নর্থ, এত ডিগ্রি সাউথ, এই এত ডিগ্রি ইস্ট, এরকম লোকেশনওয়ালা 5টা গ্রাম রয়েছে। আমি সেই গ্রামগুলোতে গিয়ে বললাম যে আপনাদের এই বছর কত ফসল হয়েছে। এ বললো পার্টিকুলার এক্স টনস অফ এই পার্টিকুলার ফসলটা ফলেছে, এ বললো ওয়াই টনস অফ সে সেম জিনিসটা ফলেছে, অ্যান্ড সো অন। 5খানা গ্রাম রয়েছে। তো লেটস সে এর 10 টন ফলেছে, এর লেটস এর 12 টন ফলেছে, এর ধর আবার 10 টন ফলেছে, এর ধর 11 টন ফলেছে, এর ধর আর 10 টন ফলেছে। তো ইফ আই রাইট সে 10 টন ফলেছে 3খানা গ্রামের, 12 টন ফলেছে একটি গ্রামের, 11 টন ফলেছে একটি গ্রামের। ইফ আই রাইট দিস, আই এম লুজিং দিস প্যারামিটার উইচ ইজ দ্য জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন। তো এই জাতীয় ডেটাকে বলা হয় স্পেশাল সিরিজ ডেটা, যেগুলো যেখানে আমি ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করলেই এই প্যারামিটারটা নষ্ট হয়ে যায়, আমি আর তার লোকেশনের কোনো অ্যাকাউন্টটা পাই না। বা সে একটি গ্রামকে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের এখানে লাস্ট 5 বছরে কত কত করে ফসল হয়েছে। সে বলে, সে একটি পার্টিকুলার ইয়ার বললো, সে 2015 সালে আমাদের ফসল হয়েছে 20 টন, 16 সালে হয়েছে আমাদের 21 টন, 17 সালে হয়েছে আমাদের আবার 20 টন, 18 সালে হয়েছে আমাদের সে আবার 25 টন।
19 সালে হয়েছে আমাদের 28টা। So if I again write the frequency distributions like this, I am losing this parameter যে কোন বছর কি হয়েছে, I am losing that parameter, right? So I cannot again write a frequency distribution out of this. This type of data is called time series data, যেখানে শুধু ভেরিয়েবলটা একটা মানে ভ্যালু নেবে তা নয়, তার সঙ্গে টাইমটাও পাল্টাবে, বোঝা গেল? অ্যান্ড সামটাইমস মিক্সডও হয়। মিক্সডে কি হয়, যেখানে আমি টাইম এবং জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন দুটোই পাল্টাচ্ছি। আমি এক একটি গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে আপনারা লাস্ট 5 বছরে কত করে ফসল ফলিয়েছেন, এরকম করে 5টা গ্রামে গেছি, টোটাল 25খানা ডেটা পয়েন্ট পেয়েছি, বোঝা গেল? তখন আমি কোনো রকমভাবে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে সাজাতে পারবো না, কারণ হলো আমার হাতে এতগুলো প্যারামিটার রয়েছে, সেগুলো লস হবে। তো কোন জাতীয় ডেটা আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি টাইপের, কোন জাতীয় ডেটা নন ফ্রিকোয়েন্সি টাইপ, বোঝা গেছে? তো এই পার্টটা হলো। আচ্ছা, ডেটা আমরা পাই কি করে? অ্যানালিসিস তো করলাম, কিছু অ্যানালিসিসের কায়দা তো বুঝলাম, পাই কোথা থেকে? কালেক্ট করতে পারি, অবজার্ভও করতে পারি। তো হোয়াট আর দ্য ওয়েজ? ওয়ান ইজ অবজারভেশন, দুই হলো কালেক্টিং বা রেকর্ডিং। তো অবজার্ভ করছি মানে এটা কি? আমি একটি ওপিডির বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি বললাম যে ভেতরে আসছে আগে ওয়েইং মেশিনে দাঁড়াও, তারপরে ভেতরে যাবে। আমি 100 জন এসছে পেশেন্ট, আমি 100 জনের ওয়েট পেয়ে গেলাম, অবজারভেশন। আর কি হতে পারে? এনকোয়ারি হতে পারে, এনকোয়ারি করতে পারি, যেটা কালেক্ট করা বলা হয়। এনকোয়ারিটা কি করা হচ্ছে, আমি গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম দাদা আপনার ওয়েট কত, সে বলল। তো অবজার্ভ করার জন্য তো হাজার একখানা টুলস রয়েছে, কালেক্ট করার জন্য কি কি টুলস হয়, বা এনকোয়ারি করার জন্য কি কি টুলস হয়? প্রথম জিনিস যেটা হলো কোয়েশ্চেনের। একটা ওয়েল ফর্মড কোয়েশ্চেনের সেট, আমি যাকে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার চাই তাকে আমি ধরিয়ে দিলাম, সে পড়ে আমি উত্তর দিল, সেটা থেকে আমি পড়ে মানে অ্যান্সার পেয়ে গেলাম। একটা হয় শিডিউল, যেখানে আমার হাতে একটা কোয়েশ্চেন পেপার থাকবে, আমি সেখান থেকে তাদেরকে পড়ে পড়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবো, সে উত্তর দেবে, আমি লিখে নেবো। তো এই জাতীয় টুলস আমাদের হাতে থাকে। আর কি থাকে? আমি নিজে ডেটা কালেক্ট করলাম না, অন্য কেউ করলো, তার থেকে ডেটাটা নিয়ে নিলাম, তাহলে প্রবলেমটা কি হবে? সেটা আমার কাছে সেকেন্ডারি ডেটা হবে, প্রাইমারি ডেটা না, তাই তো? তো প্রাইমারি ডেটা সেকেন্ডারি ডেটা কাকে বলছি আমরা? যে ডেটাটা আমি কালেক্ট করেছি, কালেক্টেড বাই দ্য ইন্টারভিউয়ার হিমসেলফ। আর সেকেন্ডারি ডেটা কাকে বলছি? যে ডেটাটা অন্যকে ইউজ করে কালেক্ট করেছে, আমি ইউজ করছি আমার অ্যানালিসিসের জন্য, বোঝা গেছে? তো এতদূর অব্দি বোঝা ক্লিয়ার হলে ভালো। এনি ডাউটস টিল নাও? দাঁড়া এখন শেষ হয়নি, তারা কিসের? পড়াবো না, স্কিউনেস কাকে বলে দেখিয়ে নেবো। আচ্ছা, একটা কথা বল, আমাদের একটা হিস্টোগ্রাম রয়েছে, ঠিক আছে? হিস্টোগ্রাম রয়েছে, আমি নাম্বার অফ ইন্টারভালস বা ক্লাস ইন্টারভালস আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি, নাম্বার অফ ক্লাস বা নাম্বার অফ ক্লাসেস আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি আর কি বেসিক্যালি। এটা তো 10 থেকে 20, 20 থেকে 30, 30 থেকে 40, 40 থেকে 50, 10 থেকে 60 অ্যান্ড সো অন, এরকম ছিল। আমি সেটাকে 5-5 গ্যাপ করে দিচ্ছি। So it's gonna look something like this.
তাই তো? So the more we keep on increasing the number of intervals, the more smooth this surface will be. So in an infinite number of times we will achieve something like this. Right? This thing is called a frequency curve. এটা থেকে কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যায় ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভটা কীরকম। So this is a diagrammatic representation of frequency distribution of data. এবার এটা দিয়ে আমরা কি করি বলতো, আমরা মেজার করি যে কত পার্সেন্টেজ ডেটা কোন সাইডে রয়েছে, সেই অনুযায়ী আমি বলি যে আমাদের ক্লেমটা ঠিক না ভুল। we base our claims on these distributions and then we see whether the mathematical interpretations of our claims support the data point to fall here or here. That's what we see. Okay, then এটা পরের দিনের ক্লাসে তোরা বুঝতে পারবি যখন আমি ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স পড়াবো। বাট গ্রাফটা এই জিনিসটা কোথা থেকে আসছে সেটা তোরা জেনে রাখ, এটাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ। ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ সবসময় এরকমই, এত স্মুথ হবে এরকম কেউ মাথা দিবে দেয়নি। ইট ক্যান বি আ বিট লাইক দিস, it can be a bit like this. So this thing is called skewness. মানে বাল্কটা যেখানে, সেখান থেকে লো ফ্রিকোয়েন্সি টেলটা কোন সাইডে রয়েছে। যদি লেফট সাইডে হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা লেফট স্কিউড, যদি রাইট সাইডে হয় তাহলে আমরা বলবো রাইট স্কিউড। বোঝা গেছে? আর যদি কোনো দিকে স্কিউনেস না থাকে সেটাকে হলো আমরা সিমেট্রিক। এবার এখান থেকে আর কি ইনফারেন্স ড্র করতে পারি এই ডায়াগ্রামসগুলো দেখে। দেখ মোট কোনটা সব থেকে হাইয়েস্ট যে ফ্রিকোয়েন্সি যায়, তাই তো? এটা সিমেট্রিক তো নিশ্চয়ই এর পজিশনাল সেন্টারে মাঝামাঝি কোথায় হবে, মিনটাও তাই হবে। তো ফর আ সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন or approximately, got it? কিন্তু ফর আ পজিটিভলি স্কিউ ডিস্ট্রিবিউশন দেখা যাচ্ছে মোডটা অনেক পজিটিভ সাইডে চলে এসছে, তাই তো? তো ফর আ পজিটিভ লেফট স্কিউ ডিস্ট্রিবিউশন মোড গ্রেটার দ্যান মিডিয়ান গ্রেটার দ্যান মিন, আর রাইট স্কিউ এর জন্য কি হয় উল্টো সাইডে। বোঝা গেছে? এই হচ্ছে বক্তব্য। তো স্কিউনেসের একটা আইডিয়া তো পাওয়া গেছে, এগুলোর মেজার্স নিশ্চয়ই এখন কোনো কাজে আসবে না, মেজার্স অফ স্কিউনেস এন্ড কার্টোসিস। আচ্ছা লাস্ট আর একটা জিনিস দেখে যা, যা হয়ে যায় একেবারে, সেটা হলো ট্যাবুলার রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডেটার একটা স্পেসিফিক ফিচার। ধর আমি 50 জনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের হাইট কি এবং আপনাদের ওয়েট কি, বললাম ভিতরে ধরছি দাঁড়ান, হাইটগুলো মেপে নিই, এই মেশিনের ওপর দাঁড়ান, ওয়েটটা মেপে নিই। এরকম করে 50 জনের পেয়েছি। কেউ বলেছে আমার হাইট রয়েছে সে 140 থেকে 140 শুরু হয়েছে, 142, 141, এরকম করতে করতে 170 অবধি গেছে সে। তো আমি সেটাকে ফ্রিকোয়েন্সির আকারে গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের মতো করে লিখি।
সে এখানে রয়েছে ওয়েট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 40 থেকে 70 এসছে, সেটা তো দেখা যাক কিরম আছে। এরকম এসছে, কিন্তু এরকম দুখানা আলাদা করে না দেখে, এরকম দুটো আলাদা করে দেখলে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কোনো ইনফারেন্স ড্র করতে পারছি না। তো আই ওয়ান্ট দিস টেবিলস টু বি কম্বাইন্ড টুগেদার। তো কিভাবে করবো আমরা? এখানে ধর আমি ওয়েটটা লিখলাম, এখানে ধর আমি হাইটটা লিখলাম। তো আমি এইভাবে যদি ডেটা সেটটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে আমাদের একটা ভালো বেটার আইডিয়া পাচ্ছি যে হ্যাঁ, এই রেঞ্জের মধ্যে এই ওয়েট, মানে এই ওয়েট রেঞ্জ কতজনের রয়েছে, তাই না? আমি দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা ঠিক আছে, এই ওয়েট রেঞ্জ কতজনের রয়েছে, উইচ ইজ কোয়াইট অ্যালার্মিং, আই গেস। গেট মাই পয়েন্ট? মানে এই হাইটে এই ওয়েটে ইজ কোয়াইট অ্যালার্মিং, এই হাইটে এই ওয়েটে এই হাইটটা ইজ অলসো কোয়াইট অ্যালার্মিং, আন্ডার নারিশড লাগবে। So you get my point. What kind of table is this? It's called a contingency table. Or a cross table. বোঝা গেছে? এটা একটা বাইভেরিয়েট ডেটা। তো বাইভেরিয়েট ডেটাকে আমরা টেবুলার রিপ্রেজেন্টেশন কিভাবে করবো? ক্রস টেবিলের ইউজ করে। বোঝা গেছে? এই কলামটা টোটাল, এই রোটা টোটাল করলে আমরা কি পাবো? 20 পাবো। 20টা কি রেজিগনেট করছে? 40 থেকে 50-এর মধ্যে কতজন রয়েছে, তাই তো? তার মানে বেসিক্যালি যেই লাইন বরাবর আমরা সাম করবো সেই প্যারামিটারটা বাদ চলে যাবে। যদি আমরা এই লাইন বরাবর সাম করি, তাহলে এই প্যারামিটারটা বাদ চলে যাবে। মানে বেসিক্যালি 20 জন কি 140 থেকে 150 জনের 50 সেন্টিমিটার হাইটের মধ্যে রয়েছে। গট ইট?